أخذناها هنا. المميز بهاي إنه ماكو الجلوميرولار تافت and the covering by podocyte. فعندنا هاي منها هاي الرينال كوربسل، بينما بطانتها من جوا أسميها parietal layer. فهذا أسميه proximal convoluted tubule. It's composed of cuboidal cells. هاي proximal convoluted tubule of cuboidal cells. هاي microvilli. وهذا distal convoluted tubules اللي هو هنا إذا نشوفه هاي الكوربسل. فالديستال convoluted tubules يجي قريب على الرينال كوربسل ويكمل يفرغ بالcollecting ducts. نرجع نحكي على أجزاء النفرون. renal corpuscles and glomeruli covered by podocyte. نجي على proximal tubule. proximal tubule نقسمه إلى segments. أول segment هو convoluted فنسميه proximal convoluted tubule أو pars convoluta of proximal tubule، بس proximal tubule، ونضيف إلها pars convoluta أو نقول بس ببساطة proximal convolute tubule. هذا البورشن confined to cortex. However, the proximal tubule at the straight part of the proximal tubule أسميه the proximal straight tubule. هذا it doesn't respect the boundaries between the cortex and medulla and cross into the outer medulla. فهذا أسميه proximal straight tubules أو pars recta of proximal tubule. هسه هذا the thin descending limb of loop of Henle. هذا اليو limb of loop of Henle. وبعدين هنا ascending limb of loop of Henle. ascending limb of loop of Henle المفروض يكون يعني أوضح، فيبدينا thin ascending limb of loop of Henle، وبعدين يصير thick ascending limb of loop of Henle، وبعدين distal convoluted tubules ويفرغ بالcollecting ducts. هاي بالنسبة للشورت كورتيكال نفرون. الجكساميدولاري نفرون نفس الفيلم. عندنا corpuscles proximal portion of proximal tubule أو proximal convoluted tubule أو pars convoluta of proximal tubule اللي هو confined to cortex. straight portion of proximal tubule نسميه pars recta of proximal tubule أو proximal straight tubule. بعدين عندنا thin descending limb of loop of Henle، U limb of loop of Henle، بعدين thin ascending limb of loop of Henle، thick ascending limb of loop of Henle، بعدين distal convoluted tubules، وبعدين collecting ducts. Okay.